به شهادت رسوندن حاج قاسم چگونه بود و در آخر هم تصریح گفتن که به همه در آخر هم برای ایران دعای خیر کردن. جزاکم الله خیرا. Now we are cordially invite Mr. Marzum Maulana, attorney and lawyer and National Propaganda Secretary of National Congress to deliver his speech. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. The host of the event, Dr. Mazami, Chief guest of the event, His Excellency Ali Riza Dilkhosh, the Ambassador of the Islamic Republic of Iran, and Mr. Amhar Sharif, the President of IMF, Dr. Udamal Abi, the Senior Deputy Leader of National Congress, and Mr. Akil, the National Coordinator of National Congress, and my friend Mr. Alabdi, the President of the non-governmental organization. Distinguished guests, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my privilege to deliver the message and to mourn for General Qasem Soleimani, the nightmare of Israel, the hero of Middle East, the commander of mystery, General Qasem Soleimani. Why it has become necessary to commemorate at this historical juncture? The setback in Syria clearly explains the importance of the role played by Haji Soleimani. He was awakened to fight against extremism. He was the lion to elaborate the Zionist atrocities and their inhuman nature which exists in the Middle East. What is Zionism? What is the issue of Palestine? What is ISIS? What is the doctrine of Takfir? These have become the topics to be debated academically and internationally. As His Excellency Ali Riza Dilkhosh explained, the martyrdom of Qasem Soleimani is not a military issue. It is really a diplomatic issue. It is a topic of violation of international law and the violation of sovereign immunity. An
envoy of peace to reconstruct Iraq, has officially visited Iraq upon the invitation of the Iraqi government to settle the issues in the region. It is not the issue of the Islamic Republic of Iraq. It is not the military crisis prevails in the Middle East. The assassination is a reflection, the violation of international law and diplomatic sovereignty. But unfortunately, it has not been discussed in the law faculties of the world propagated by the West. We all learn international law, diplomatic communities in our faculties, but the subject of Soleimani is not being discussed. CNN doesn't elaborate this. The BBC doesn't utter a single word on it. Nobody talks about the culprits of ISIS. General Qasem Soleimani was awarded an honor with Zulfikar award in Iran. You know what is the meaning of Zulfikar? The sword of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He fought against ISIS, who are the roots of Takfir doctrine. Unfortunately, the Sri Lankan media doesn't talk about the doctrine of Takfir. Unfortunately, the religious scholars of our nation doesn't organize debates on the issue of Takfirism. The doctrine of Takfirism starts from the era of Sayyidina Imam Ali Karramallah. They are the first deviants from the Islamic Ummah waging the war against Amirul Mu'mineen Ali alayhi salatu wasalam. We know about the civil war which took place in the Khilafat of Sayyidina Imam Amirul Mu'mineen Ali radiyallahu anhu. ISIS is the extension of Khawarij. ISIS is the extension of the modern extremism. ISIS is a mystery in the academic schools of those, since it is not being discussed with due care. Qasem Soleimani and his assassination reminds all of us to go back to the history and to learn and apply to the modern world. Since we fail to understand this, now we are again losing Syria. We have to go back to fight again to redeem Syria from the Middle Eastern crisis. If the Muslim Ummah doesn't understand the reality of these types of injected terrorism and fabricated fundamentalism hosted by the West, we cannot succeed as the United Ummah. That is a clear message is being propagated by the Islamic Republic of Iran. But unfortunately, the organized, well-organized propagandas vilifying and damaging the reputation of the Islamic Republic of Iran, the Muslim Ummah has lost its spirit of unity. The Shahadat of General Qasem Soleimani explains us the importance of unity. We are talking, he is in charge for the Quds force. What is Quds? What is the necessity to form a military organization with the name of Quds?
It is not being discussed in the mainstream media of the Muslim world. The Shahadat, the recent Shahadat of Sayyid Ramadan Buyuti in Syria, almost parallel to the demise of the assassination of Qasem Soleimani. They were contemporary. A Sunni Sufi scholar, Sayyid Ramadan Buyuti, he was massacred by the ISIS in Syria in a holy mosque. The reason for his assassination was he was against the doctrine of Takfirism, and he was against ISIS, and he was against the corruptions introduced by the ISIS to Syria. There is no difference between the assassination of Sayyid Ramadan Buyuti and Qasem Soleimani, although they belong to two different sects. It is not the matter of sectarianism. It is a matter of resistance against the oppression. The role played by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the role played by Imam Ali radiallahu anhu, the role played by Imam Hussein radiallahu anhu. These roles are not new for us. We have been explaining and learning for eras and eras, repeating the same mistakes. Therefore, my dear brothers and sisters, the time has come to know the reality of the issue existing in the Middle East. The reality is very straightforward, but it is being purposely perplexed and confused. The Western world, the Zionists and Israel, they don't want us to know the reality of this statehood of Palestine, which is the main axis of this Middle Eastern crisis. Following all these bombardments, following all these massacres, we are not in a position to understand the reality. The Supreme Leader, Imam Ayatollah Ali Khamenei, has clearly mentioned, although there are certain Muslim countries who played a negative role in the fall of Syria, we strongly identify and focus on the common enemy, which is Zionism. This is the holy message from the Islamic Republic of Iran. It is not the time to blame our neighbors. It is not the time to talk and discuss more about the sectarian issue. This is the time to get united, to fight against the oppression. This is the clear message from our the lion of martyrdom, Haji Qasem Soleimani. Therefore, I feel this is the time to commemorate his role. I would like to utter a few words about his personal character. He is not an ordinary commander. He is not an ordinary soldier. He was appointed by the late Holy Imam Ayatollah Ruhollah Khomeini with the highest position, and his personal purified lifestyle, his simplicity, and his thirsty towards martyrdom on the way of Imam Hussein alayhi salam. These are the messages we would like to learn from Qasem Soleimani, the general. The issue now we are facing in the world, the Muslim Ummah is not united. The Muslim Ummah doesn't understand the common enemy of Zionism. The Muslim Ummah has failed
to realize the confused scenarios existing in the Middle Eastern politics. As long as we fail to understand the reality of this, we cannot find the solution to liberate Palestine and Baitul Muqaddas. The assassination and the martyrdom of Qasem Soleimani has made us emphasize on this critical issue in order to follow the path expecting the Holy Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. I would like to utter a few words in Tamil for the audience. அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜெனரல் காசிம் சுலைமானி அவர்களுடைய ஷஹாதத்தை நினைவுபடுத்துகின்ற நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் இன்று பேரானந்தமடைகின்றேன். ஒரு அடிப்படைவாதத்திற்கு எதிராக, ஒரு சியோனிச ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக தனது போராடி தனது இன்னுயிரை மாய்த்த ஹாஜி காசிம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காசிம் சுலைமானி அவர்களின் நினைவு தினத்தில் உரையாற்ற கிடைத்தமை மிகப்பெரிய பேராக கருதுகிறேன். இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இந்த அடிப்படைவாதம் தொடர்பிலும் ஜியோனிச அரசியல் தொடர்பிலும் நாங்கள் போதுமான அளவு அறிந்திருந்தும் கூட கடந்த காலங்களில் பாடம் கற்க முடியாமல், நிகழ்காலத்தில் அதனை பிரயோகிக்க தெரியாமல் தடுமாறுகின்ற ஒரு சமூகமாக நாங்கள் இருக்கும் வரை எங்களால் அந்த புனித பிரதேசத்தை மீட்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை. ஏன் நாங்கள் இன்னும் இமாம் மஹதி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வருகைக்காகவும் சையதுனா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வருகைக்காகவும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த அடிப்படை தகவையை இழந்து அந்த நிர்பீடனத்தை தொலைத்து விடயத்தை புரியாமல் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை. ஆகவே இந்த மத்திய கிழக்கில் இன்று நிலவுகின்ற அசாதாரண சூழல், அதற்கு பிரதான காரணம் நாங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை, அதன் புனிதத்தை, அதன் ஆணிவேரை முறையாக புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஒற்றுமை என்பதை நாங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளவில்லை. நாங்கள் தேசங்களாகவும் மதகுகள் ரீதியாகவும் பிரிந்து கொண்டு நமது பொது இறுதியை வீழ்த்துவதில் போட்டிவிட்டிருக்கிறோம். இன்று நாங்கள் சிரியாவை இழந்திருக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மீண்டும் நாங்கள் காசிம் சுலைமானி போன்ற ஆளுமைகளை நோக்கி தேட ஆரம்பித்திருக்கிறோம். இந்த தேடலை புரிந்து கொள்வதிலும் அதனை பிரகடனப்படுத்துவதிலும் இந்த முஸ்லிம் உம்மத் சர்வதேச ரீதியிலும் தேசிய ரீதியிலும் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இங்கு நான் புரிய வைக்க முனைகிறேன். அந்த வகையில் காசிம் சுலைமானி அவர்களுடைய ஷஹாதத், இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய கர்பலாவின் ஷஹாதத்திற்கு அந்த பாதையில் தொடர்ந்து பயணிக்கின்ற புனிதர்களாக இன்று நாங்கள் அவரையும் கருதுகின்றோம். ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசினுடைய நீண்ட கால தியாக வரலாற்றில் அண்டை காலத்தில் இழந்த மிக பெரும் ஆளுமைதான் காசிம் சுலைமானி அவர்கள். 2020ஆம் ஆண்டில் ஈராக்கிற்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயத்திற்கு ஒரு சமாதான தூதுவராக சென்ற, ஈராக்கை மீள கட்டியெழுப்புகின்ற பணியில் பிராந்திய நலன் கருதி ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசின் தூதுவராக சென்ற ஒரு புனிதரை அவர்கள் கொலை செய்திருக்கிறார்கள். இந்த கொலை சர்வதேச சட்டங்களை மீறிய ஒரு செயற்பாடாக இருந்தும் கூட ஊடகங்கள் அந்த சர்வதேச சட்டங்களை பற்றி பேசுவதில்லை. ஏனென்றால் அது ஈரானுடைய தளபதியின் மரணம் என்று அந்த ஃபைலை அவர்கள் மூடி வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த அபாண்டத்தை நமது புத்திஜீவிகள், நமது உலமாக்கள், நமது ஊடகவியலாளர்கள், நமது அரசியல் தலைமைகள் தேசிய ரீதியில் புரிந்து கொள்வதில்லை. சர்வதேச ரீதியில் நாங்கள் இந்த இழப்புகளுக்கு முடிவு கட்டுகின்ற விதத்தில் ராஜதந்திர நகர்வுகளை முன்னெடுப்பதும் இல்லை. நாங்கள் அண்மையில் இஸ்லாமிய குடியரசின் முன்னாள் தலைவர் சையத் இப்ராஹிம் ரைசி அவர்களை வந்திருக்கிறோம். சையத்
ஹசன் நஸ்ருல்லாவை இழந்திருக்கிறோம், இஸ்மாயில் ஹானியாவை இழந்திருக்கிறோம், சேத் ரமலான் புயூத்தி அவர்களை இழந்திருக்கிறோம். கடந்த 5-6 வருட காலங்களுக்குள் நாங்கள் இவர்கள் அனைவரையும் இழந்தும் கூட இந்த முஸ்லிம் உம்மத் எந்த தரப்பில் எந்த பிரிவில் இருந்து யார் மரணித்தது என்பதை மாத்திரம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர மரணித்தவர்கள் அனைவரும் இறைவனையும் அவரது இறுதி தூதரையும் பூர்ணமாக பின்பற்றியவர்கள் என்கின்ற பொது யதார்த்தத்தை நாங்கள் மறந்து பொது எதிரியை வீழ்த்துவதில் கோட்டை விட்டிருக்கிறோம். அந்த விதத்தில் காசிம் சுலைமானி அவர்களுடைய ஷஹாதத் நமது அறிவு கண்களை திறக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த அரங்கில் அன்னாரை பற்றி பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த ஈரான் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையத்தினுடைய தலைவர் டாக்டர் ஆசமி அவர்களுக்கும், ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசினுடைய உத்தியோகபூர்வ உயர்ஸ்தானிகர் அம்பாசடர் அலி ரிசா தெல்ஃபோஷ் அவர்களுக்கும் எனது பிரமாண்ட நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.